el primer asesino silencioso del éxito, según la despiadada sabiduría de Maquiavelo, es la falta de visión clara y objetivos definidos. Muchas personas creen que trabajar duro es suficiente para alcanzar el éxito, pero Maquiavelo enfatiza que sin una estrategia concreta y metas claras, cualquier esfuerzo puede ser en vano. La visión es la brújula que guía todas tus acciones. Sin ella, te conviertes en alguien que reacciona a las circunstancias en lugar de crear oportunidades. Los individuos que carecen de claridad no logran progreso. Lo importante y, en cambio, se dispersan en actividades que parecen productivas pero que no avanzan hacia sus verdaderas metas. Este error silencioso pasa desapercibido hasta que los resultados comienzan a retrasarse y la frustración aparece. La falta de objetivos claros también te deja vulnerable a la influencia externa. Maquiavelo advierte que aquellos que no tienen un rumbo definido pueden ser manipulados por otros que sí conocen sus objetivos y saben cómo explotarlos. Cuando careces de dirección, otros pueden guiar inconscientemente hacia decisiones que no benefician tus intereses, desviando del camino hacia el éxito. Esto no siempre ocurre de forma intencional. Muchas veces son las personas con agendas ocultas o con intereses propios quienes aprovechan la confusión de aquellos que no tienen claridad. Mantener una visión definida es, por lo tanto, una herramienta de protección tanto como de progreso. Otro aspecto crítico de este asesino silencioso es la procrastinación disfrazada de actividad. Muchas personas creen que por estar ocupadas están avanzando, pero sin objetivos claros la actividad se convierte en un círculo vicioso que consume tiempo y energía sin generar resultados tangibles. Maquiavelo subraya que la eficiencia no proviene de la cantidad de trabajo, sino de la orientación estratégica y de la capacidad de tomar decisiones que realmente acercan a la meta. La claridad permite diferenciar entre lo urgente y lo importante, evitando que te pierdas en tareas triviales que solo dan la sensación de productividad. La autodisciplina es otro factor clave para combatir este primer asesino silencioso. Tener objetivos claros no basta si no se tienen hábitos y rutinas que sostengan el progreso constante. Maquiavelo señala que la voluntad y la consistencia son fundamentales para que la visión se transforme en resultados concretos. Sin disciplina, incluso la persona con las metas más definidas puede desviarse, perder enfoque o ser arrastrada por distracciones y tentaciones externas. Por eso, la visión clara debe ir acompañada de un plan de acción detallado y de un compromiso firme con la propia mejora y ejecución. Además, la falta de claridad impide la capacidad de anticipar obstáculos y planificar estratégicamente. Maquiavelo enseña que la previsión es una cualidad de quienes logran mantenerse un paso adelante de sus competidores y adversarios. Cuando no defines objetivos ni comprendes tu dirección, es imposible preparar contingencias o reaccionar de manera efectiva ante dificultades. Por el contrario, aquellos con visión clara pueden evaluar riesgos, identificar oportunidades ocultas y adaptarse a los cambios sin perder de vista su propósito. La claridad se convierte en un escudo contra la incertidumbre y el fracaso silencioso. Finalmente, este asesino silencioso también afecta la motivación interna. Trabajar sin un objetivo concreto genera desánimo, frustración y una sensación de estancamiento. Maquiavelo enfatiza que la motivación surge de la claridad de propósito. Saber hacia donde te diriges y por qué luchas es lo que mantiene la energía y la perseverancia en momentos difíciles. Sin objetivos definidos, incluso el talento y el esfuerzo pueden desperdiciarse, por carecen de una dirección que les dé sentido y eficacia. Por eso, la primera lección para evitar los asesinos silenciosos del éxito es establecer metas claras, definir una visión estratégica y comprometerse
seguirla con disciplina y enfoque. La claridad no solo guía tus acciones, sino que protege tu tiempo, energía y recursos, convirtiéndose en el primer paso, imprescindible hacia un éxito duradero y sólido. El segundo asesino silencioso del éxito, según la despiadada sabiduría de Maquiavelo, es el miedo a tomar decisiones y asumir riesgos calculados. Muchas personas evitan avanzar, porque temen equivocarse, fracasar o enfrentar la desaprobación de otros. Este miedo limita la acción y paraliza el potencial, convirtiéndose en un obstáculo invisible que impide alcanzar logros significativos. Maquiavelo adversa que la indecisión es un enemigo constante de quienes buscan poder y éxito, y que permite que otros tomen el control y definen el rumbo de tu vida. Aquellos que dudan de más, ya pierden oportunidades, mientras que quienes actúan con estrategia y valencia creen ventajas que los demás no pueden igualar. El miedo a decidir también alimenta la procrastinación. Postergar decisiones importantes genera un vacío en la acción que es aprovechado por circunstancias externas y competidores. Maquiavelo destacaba que el tiempo es un recurso crítico. Cada momento perdido debilitando tu posición es una oportunidad para que otros avancen. La indecisión crea un ciclo en el que la oportunidad se convierte en riesgo, y el riesgo en fracaso. Por eso, aprender a enfrentar el miedo, evaluar las opciones de manera lógica, y actuar con rapidez calculada, es esencial para evitar que este asesino silencioso detenga tu progreso. Otro efecto del miedo es la dependencia de la aprobación externa. Cuando tememos cometer errores, buscamos constantemente la validación de otros antes de tomar decisiones. Esto no solo retrasa la acción, sino que cede poder sobre nuestra vida a personas que pueden tener intereses distintos. Maquiavelo enfatizaba que la autonomía y la capacidad de actuar con independencia son esenciales para el liderazgo y el éxito. Quien espera la aprobación de todos rara vez logra objetivos significativos, mientras que aquellos que confían en su juicio y asumen responsabilidades construyen autoridad y respeto. La valencia calculada permite mantener control sobre tu destino sin dejarlo en manos ajenas. La falta de riesgo calculado también limita la innovación y el crecimiento. Quien no se atreve a salir de su zona de confort permanece en un estado de estancamiento. Maquiavelo señalaba que el poder y el éxito requieren audacia y la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Tomar riesgos no significa actuar imprudentemente, sino evaluar estratégicamente las opciones, anticipar consecuencias y planificar respuestas. Aquellos que dominan este equilibrio aprovechan oportunidades que otros descartan por miedo, conversión, do la audacia en una ventaja silenciosa y efectiva. El miedo también afecta la confianza personal y la motivación interna. La indecisión constante socava la autoestima y genera dudas sobre las propias capacidades. Maquiavelo comprendía que la fortaleza interna es tan importante como la estrategia externa. Un líder o emprendedor que duda de sí mismo transmite inseguridad y pierde influencia. Superar el miedo requiere disciplina mental, claridad en los objetivos y práctica constante para enfrentar desafíos sin vacilar. La confianza no surge de la ausencia de riesgos, sino de la preparación, la experiencia y la capacidad de decidir incluso en circunstancias inciertas. Finalmente, este asesino silencioso del éxito limita la acción estratégica. Maquiavelo enseñaba que quienes dominan el yugo del poder no solo actúan, sino que actúan con previsión. La indecisión y el miedo bloquean la planificación efectiva, impiden anticipar movimientos de competidores, y reducen la capacidad de responder con inteligencia a cambios inesperados. Tomar decisiones valientes y calculadas permite avanzar,
crear oportunidades y mantener el control del propio destino. En resumen, el segundo asesino silencioso del éxito es el miedo a decidir y asumir riesgos. Para superarlo, es fundamental desarrollar confianza en la propia visión, evaluar riesgos con lógica y actuar de manera pero estratégica. Solo así se puede avanzar con determinación hacia el éxito, evitando que la indecisión silenciosa sabote todo esfuerzo. El tercer asesino silencioso del éxito, según la despiadada sabiduría de Maquiavelo, es la complacencia y la falta de ambición constante. Muchas personas creen que alcanzar un nivel de éxito parcial es suficiente y se detienen, dejando de esforzarse por mejorar o innovar. Esta actitud de conformismo silencioso es extremadamente peligrosa, porque el mundo y la competencia nunca se detienen. Maquiavelo adversa que quienes se contentan con lo alcanzan, pronto son superados por aquellos que buscan constantemente nuevas oportunidades y expansión. La complacencia convierte la seguridad aparente en vulnerabilidad, do que los logros previos pierden valor y relevancia con el tiempo. La falta de ambición también conduce a la mediocridad, cuando dejamos de fijarnos metas elevadas y de desafiar nuestros propios límites, nuestras habilidades se estancan. Maquiavelo entendía que el poder y el éxito requieren un impulso constante. Quien deja de avanzar, retrocede en relación a quienes continúan creciendo. La complacencia silenciosa se manifiesta en hábitos rutinarios, resistencia al cambio y falta de visión estratégica, elementos que erosionan progresivamente el potencial y la influencia de una persona, aunque externamente parezca estable, internamente se está perdiendo competitividad y relevancia. Otro peligro de la complacencia es la incapacidad para adaptarse a nuevas circunstancias. El mundo, los negocios y las relaciones evolucionan constantemente, y quienes se conforman con el status quo se vuelven vulnerables a cambios inesperados. Maquiavelo enseñaba que anticipar movimientos y adaptarse rápidamente es esencial para mantener el poder y el éxito. La falta de ambición y la complacencia silenciosa impiden esta adaptabilidad, dejando a las personas desprevenidas frente a desafíos que podrían haberse gestionado con previsión y acción estratégica. Esto convierte la comodidad en un riesgo que muchos subestiman. La complacencia también afecta la creatividad y la innovación. La ambición constante impulsa a buscar soluciones originales, mejorar procesos y diferenciarse de los demás. Sin este impulso, se cae en la repetición de lo conocido, en la dependencia de métodos que ya no funcionan o en la aceptación pasiva de la mediocridad. Maquiavelo enfatizaba que quienes logran el éxito sostenido no se detienen ante lo alcanzado, sino que buscan continuamente formas de consolidar y expandir su poder. La complacencia silenciosa, al contrario, limita la capacidad de innovación, impide la exploración de nuevas oportunidades y reduce la competitividad. Además, la falta de ambición genera una pérdida de influencia y liderazgo. Las personas exitosas que se detienen dejan de inspirar, motivar o liderar de manera efectiva. Maquiavelo señalaba que el liderazgo no solo se basa en logros pasados, sino en la capacidad de proyectar visión y mantener la acción hacia objetivos superiores. La complacencia silenciosa erosiona esta proyección, haciendo que otros tomen la iniciativa y, eventualmente, reemplacen a quienes se quedan atrás. La influencia se desvanece cuando se pierde la ambición, y el éxito acumulado se convierte en una posición vulnerable más que en una ventaja. Finalmente, la complacencia afecta la motivación interna y la disciplina personal. Quien deja de aspirar a más se enfrenta a la desmotivación, el aburrimiento y la pérdida de enfoque. Maquiavelo entendía que el éxito requiere un esfuerzo constante,
una vigilancia estratégica, y la capacidad de superar la comodidad para avanzar. La complacencia silenciosa es traicionera porque si pers, ab como seguridad, pero en realidad es un asesino silencioso, que sabotea progresivamente el potencial, y los logros. Para combatir este tercer enemigo, es crucial mantener la ambición viva, establecer metas de se. Fiance y buscar constantemente formas de mejorar y evolucionar. Solo quienes evitan la complacencia, se logran un éxito duradero y sólido, capaz de resistir los cambios y superar a la competencia. El cuarto asesino silencioso del éxito, según la despiadada sabiduría de Maquiavelo, es la influencia de personas tóxicas y entornos negativos. Muchas veces, quienes buscan el éxito no se dan cuenta de que las personas con las que se rodean pueden ser una amenaza silenciosa para su progreso. Amigos, colegas o incluso familiares con actitudes destructivas, envidiosas o manipuladoras pueden sabotar el avance sin que uno lo perciba de inmediato. Maquiavelo enseñaba que el poder no solo se construye a través de habilidades y estrategias, sino también mediante la capacidad de elegir cuidadosamente el entorno y las relaciones que fortalecen el lugar de debilitar. La influencia negativa de otros puede manifestarse de muchas formas. La crítica constante, los comentarios desmotivadores o la falta de apoyo genuino generan inseguridad y duda interna. Este tipo de toxicidad silenciosa afecta la confianza y la autoestima, elementos esenciales para tomar decisiones valientes y estratégicas. Maquiavelo comprendía que el éxito depende de la fortaleza mental y la claridad de propósito, y cualquier influencia que erosion estas cualidades es un enemigo invisible que debilita las posibilidades de alcanzar metas significativas. Rodearse de personas que fomentan el miedo o la indecisión es una forma de sabotaje silencioso que muchos pasan por alto. Otro aspecto peligroso es la propagación de hábitos negativos. Las personas tóxicas suelen normalizar comportamientos que limitan el crecimiento, como la procrastinación, la queja constante o la falta de disciplina. Al estar expuesto de manera prolongada a estas actitudes, uno puede adoptar inconscientemente patrones similares, disminuyendo la productividad y desviándose del camino hacia el éxito. Maquiavelo enfatizaba la importancia de la observación y la selección estratégica de aliados. De la misma manera, identificar y distanciarse de las influencias perjudiciales es fundamental para mantener un enfoque sólido y eficaz. Además, la envidia y la competencia disfrazada de amistad son armas silenciosas de quienes buscan aprovecharse de tu éxito. Personas que aparentan apoyo pueden, en realidad, actuar con intereses ocultos, dificultando tu progreso y minando tu confianza. Maquiavelo advertia que la vigilancia y el discernimiento son esenciales para aprovechar tu posición frente a enemigos visibles y invisibles. Reconocer las señales de manipulación o rivalidad en el entorno cercano permite actuar con estrategia, mantener la ventaja y evitar que estas influencias silenciosas desestabilicen tus esfuerzos. El entorno también tiene un impacto significativo en la motivación y la perspectiva. Está rodeado de negatividad, quejas constantes o resistencia al cambio limita la capacidad de innovar y adaptarse. Maquiavelo comprendía que el éxito requiere visión, audacia y la habilidad de anticipar movimientos. Un ambiente tóxico actúa como un freno silencioso que reduce la claridad mental y la energía necesaria para ejecutar estrategias efectivas. La calidad de las relaciones y el entorno que uno elige determina, en gran medida, la capacidad de avanzar y superar obstáculos. Finalmente, este asesino silencioso afecta la resiliencia y la fortaleza emocional. La exposición prolongada a personas o ambientes negativos genera estrés, ansiedad y disminuye la capacidad de mantener la disciplina y la concentración. Maquiavelo subrayaba que el liderazgo y el éxito requieren no solo habilidades externas,
sino también una mente fuerte y centrada. Elegir tus influencias dañinas y construir un entorno que impulsa la motivación. El aprendizaje y la acción estratégica es esencial para prevenir que este enemigo silencioso limite el potencial. En conclusión, el cuarto asesino silencioso del éxito consiste en la influencia de personas y entornos tóxicos, y combatirlo implica seleccionar cuidadosamente relaciones, fortalecer la mente, crear un entorno que apoye la disciplina, la innovación y el progreso constante hacia metas ambiciosas. El quinto asesino silencioso del éxito, según la despiadada sabiduría de Maquiavelo, es la falta de autodisciplina y control sobre los hábitos personales. Muchas personas subestiman cómo la disciplina interna influye en la capacidad de alcanzar objetivos significativos. No basta con tener talento, conocimiento o visión. Sin hábitos consistentes y un control riguroso sobre las acciones diarias, cualquier esfuerzo se diluye. Maquiavelo enseñaba que el poder y el éxito dependen tanto de la preparación constante como de la acción estratégica. Y la autodisciplina es el fundamento que sostiene ambos elementos. La ausencia de control sobre uno mismo es un asesino silencioso que socava el progreso de manera gradual, muchas veces sin que la persona lo perciba. Uno de los efectos más evidentes de la falta de autodisciplina es la procrastinación. Posponer tareas importantes, ceder a la comodidad o distraerse con actividades triviales reduce la productividad y retrasa los resultados. Maquiavelo enfatizaba que la acción oportuna es esencial para mantener ventaja sobre los competidores y para aprovechar las oportunidades que surgen de manera inesperada. La disciplina permite priorizar lo realmente importante y ejecutar planes de manera eficiente, mientras que la falta de control conduce a la pérdida de tiempo y al desperdicio de recursos valiosos. La autodisciplina también impacta directamente en la constancia. Alcanzar el éxito no depende de esfuerzos aislados o momentáneos, sino de la capacidad de mantener hábitos positivos y acciones estratégicas a lo largo del tiempo. Quien esta disciplina interna tiende a rendirse ante obstáculos, perder la motivación o abandonar proyectos cuando los resultados no son inmediatos. Maquiavelo entendía que la fortaleza y la perseverancia son cualidades que distinguen a los líderes y a los individuos exitosos de aquellos que se quedan estancados. La autodisciplina asegura que los esfuerzos se mantengan consistentes y que las metas a largo plazo se alcancen, incluso frente a dificultades. Otro aspecto crítico de este asesino silencioso es la falta de control sobre los impulsos y emociones. Reacciones impulsivas, decisiones basadas en la ira, el miedo o la frustración pueden sabotar relaciones, oportunidades y estrategias cuidadosamente planeadas. Maquiavelo subrayaba que un líder eficaz mantiene la calma y toma decisiones calculadas, incluso en situaciones adversas. La autodisciplina emocional permite actuar con inteligencia, minimizar errores y mantener la autoridad, evitando que emociones momentáneas destruyan logros previamente obtenidos. Además, la falta de hábitos positivos limita el crecimiento personal y profesional. La autodisciplina no solo consiste en evitar distracciones, sino también en fomentar prácticas que fortalezcan habilidades, conocimientos y capacidades. Maquiavelo enseñaba que el éxito requiere preparación constante, estudio, práctica y desarrollo estratégico. Sin disciplina, las oportunidades de mejora se pierden, y el talento natural o las ideas brillantes no se traducen en resultados concretos. Los hábitos sostenidos son la columna vertebral, que convierte la visión y el esfuerzo en logros tangibles. Finalmente, este asesino silencioso afecta la percepción de otros sobre tú
capacidad y confiabilidad. Quien cares de disciplina transmite inconsistencia, falta de compromiso y debilidad en la toma de decisiones, lo que puede reducir la influencia, la autoridad y la confianza que los demás depositan en ti. Maquiavelo enfatizaba que la reputación y la percepción difusa y control son esenciales para mantener poder y respeto. La autodisciplina fortalece no solo los resultados, sino también la imagen de competencia, liderazgo y confiabilidad. En conclusión, el quinto asesino silencioso del éxito es la falta de autodisciplina y control sobre los hábitos. Combatirlo implica establecer rutinas estratégicas, priorizar lo importante, mantener consistencia en acciones y decisiones, y desarrollar control emocional. Solo quienes dominan su disciplina interna pueden transformar talento y visión en éxito real y sostenido, evitando que este enemigo silencioso limite su verdadero potencial y asegurando un camino sólido hacia el logro de metas ambiciosas. El sexto asesino silencioso del éxito, según la despiadada sabiduría de Maquiavelo, es la incapacidad de aprender de los errores y adaptarse al cambio. Muchas personas cometen el error de ignorar sus fracasos, atribuirlos a la mala suerte o repetir patrones que no producen resultados positivos. Maquiavelo enseñaba que la adaptabilidad y la capacidad de aprender de la experiencia son esenciales para mantener el poder y el éxito en cualquier ámbito. Quien no analiza sus errores y no ajusta su estrategia corre el riesgo de estancarse, quedando atrás frente a competidores y circunstancias cambiantes. La resistencia al aprendizaje silenciosamente sabotea el progreso y limita el potencial de crecimiento personal y profesional. Uno de los problemas más comunes de este asesino silencioso es la repetición de errores. Sin reflexión sobre lo que salió mal, es fácil caer en los mismos patrones que llevaron al fracaso inicialmente. Maquiavelo subrayaba que la experiencia es un recurso estratégico. Quienes la ignoran pierden la oportunidad de anticipar obstáculos futuros y mejorar sus decisiones. La adaptabilidad requiere no solo reconocer errores, sino también implementar cambios conscientes en hábitos, enfoques y estrategias. La falta de aprendizaje convierte cada error en un ladrillo más en el muro del estancamiento, mientras que la reflexión estratégica lo transforma en una oportunidad para crecer y avanzar. La incapacidad de adaptarse al cambio también limita la innovación. El mundo y los entornos competitivos evolucionan constantemente, y quienes se aferran a métodos antiguos o a rutinas ineficaces pierden ventaja rápidamente. Maquiavelo comprendía que el éxito sostenido depende de la capacidad de anticipar cambios, ajustar estrategias y mantenerse flexible frente a circunstancias inesperadas. La resistencia al cambio puede derivar en pérdida de oportunidades, disminución de relevancia y retroceso frente a quienes adoptan nuevas tácticas y se adaptan de manera efectiva. La adaptabilidad se convierte así en un factor crítico para superar los obstáculos silenciosos del éxito. Otro aspecto de este asesino silencioso es la rigidez mental y emocional. Quien no está dispuesto a cuestionar sus creencias, aceptar críticas constructivas o explorar nuevas perspectivas limita su capacidad de tomar decisiones efectivas. Maquiavelo enseñaba que la inteligencia y la prudencia se manifiestan en la capacidad de aprender y evolucionar constantemente. La mente rígida se vuelve vulnerable a la sorpresa y la competencia, mientras que la mente flexible y receptiva convierte los desafíos en oportunidades de avance. La adaptabilidad no solo protege contra fracasos futuros, sino que también fortalece la confianza y la autoridad de quien la practica. La incapacidad de aprender de los errores también afecta la resiliencia. Los fracasos son inevitables en cualquier camino hacia el éxito, pero quienes los perciben como fracasos permanentes pierden motivación y energía,
Maquiavelo comprendia que la resiliencia, alimentada por el aprendizaje continuo, es una cualidad esencial de los líderes exitosos. Reflexionar sobre los errores, ajustar estrategias y continuar avanzando permite transformar obstáculos en lecciones y dificultades en fortalezas. Sin esta capacidad, cada error actúa como un freno silencioso que desgasta lentamente el progreso y la confianza personal. Finalmente, este asesino silencioso limita la capacidad de tomar decisiones estratégicas basadas en experiencia. Maquiavelo enseñaba que quienes dominan el arte del poder no solo actúan, sino que aprenden de cada movimiento, anticipan consecuencias y ajustan su enfoque para maximizar resultados. La incapacidad de aprender y adaptarse convierte las decisiones en actos impulsivos, mientras que la reflexión y la adaptación transforman la acción en estrategia efectiva. Este hábito silencioso determina la diferencia entre avanzar hacia el éxito sostenido o quedar atrapado en un ciclo de intentos fallidos. En conclusión, el sexto asesino silencioso del éxito es la incapacidad de aprender de los errores y adaptarse al cambio. Para superarlo, es necesario analizar fracasos, reflexionar sobre lecciones, ajustar estrategias y mantener flexibilidad mental y emocional. Solo quienes desarrollan esta habilidad pueden transformar obstáculos en oportunidades, anticipar riesgos y mantenerse competitivos en entornos dinámicos. La adaptabilidad y el aprendizaje continuo no solo previenen fracasos silenciosos, sino que también impulsan un crecimiento constante, asegurando un camino sólido hacia el éxito duradero. Sustainable. El análisis de los 7 asesinos silenciosos del éxito, según la despiadada sabiduría de Maquiavelo, nos revela que el verdadero obstáculo para alcanzar nuestras metas no siempre proviene de factores externos, sino de patrones internos, hábitos y actitudes que muchas veces pasan desapercibidos. Estos enemigos silenciosos incluyen la falta de visión clara, el miedo a tomar decisiones, la complacencia, la influencia de personas tóxicas, la ausencia de autodisciplina, la incapacidad de aprender de los errores y la resistencia al cambio. Cada uno de estos factores actúa de manera sutil, socavando el progreso, debilitando la motivación y limitando el potencial de crecimiento, a menudo sin que la persona lo perciba hasta que los resultados comienzan a fracasar. La falta de visión clara y objetivos definidos es el primer asesino silencioso y actúa como una brújula rota. Sin metas concretas y una estrategia bien delineada, el esfuerzo se dispersa, las decisiones se vuelven inconsistentes y la acción pierde dirección. Maquiavelo nos enseña que la claridad no solo guía las acciones, sino que protege contra la manipulación y la influencia externa, permitiéndonos evaluar oportunidades y riesgos de manera consciente. La visión se convierte así en el fundamento sobre el cual se construye todo el éxito, sirviendo como guía y protección frente a los obstáculos invisibles. El miedo a tomar decisiones y asumir riesgos calculados representa otro enemigo silencioso que limita la acción y paraliza el potencial. La indecisión y la búsqueda de aprobación externa postergan oportunidades y generan vulnerabilidad frente a competidores y circunstancias cambiantes. Maquiavelo enfatizaba que actuar con audacia y previsión estratégica es clave para mantener el control y la ventaja en cualquier contexto. Superar este miedo requiere confianza, disciplina mental y la capacidad de evaluar riesgos de manera objetiva, conversión, do la valencia en una herramienta de progreso sostenido. La complacencia y la falta de ambición constante también representan una amenaza silenciosa. Detenerse en logros parciales y conformarse con el statu quo reduce la capacidad de innovar, crecer y mantenerse competitivo. La ambición constante impulsa la mejora continua, la adaptación y la búsqueda de nuevas oportunidades,
evitando que la comodidad se transforme en vulnerabilidad. Maquiavelo enseñaba que quienes logran el éxito sostenido no se conforman, sino que buscan siempre consolidar y expandir su influencia y capacidad. La influencia de personas tóxicas y entornos negativos actúa de manera silenciosa sobre la mente, las emociones y las decisiones. La envidia, la manipulación o la crítica constante generan inseguridad, y disminuyen la motivación, erosionando la confianza y la fortaleza personal. Elegir cuidadosamente el entorno y las relaciones es esencial para aprovechar la mente y mantener la concentración en objetivos estratégicos. Alejarse de influencias perjudiciales fortalece la resiliencia y permite un progreso constante hacia metas ambiciosas. La falta de autodisciplina y control sobre los hábitos personales limita la productividad, la consistencia y la efectividad de las acciones. Maquiavelo comprendía que la disciplina interna es fundamental para transformar visión y talento en resultados concretos. Sin hábitos positivos y control sobre impulsos y emociones, incluso la persona más talentosa puede fracasar al enfrentar desafíos o mantener la constancia necesaria para el éxito. La incapacidad de aprender de los errores y adaptarse al cambio completa la lista de asesinos silenciosos. La reflexión estratégica, la adaptación y la flexibilidad permiten transformar fracasos en lecciones y obstáculos en oportunidades. Resistirse al cambio o ignorar las lecciones del pasado limita el crecimiento, reduce la resiliencia y debilita la capacidad de tomar decisiones estratégicas. La adaptabilidad se convierte en un factor crítico para mantenerse competitivo, innovador y efectivo en un mundo en constante evolución. En conclusión, los 7 asesinos silenciosos del éxito revelan que el verdadero poder no reside únicamente en habilidades externas, recursos o conocimientos, sino en la gestión consciente de la mente, los hábitos y las relaciones. Maquiavelo nos recuerda que la claridad, la audacia, la ambición, la selección estratégica de entornos, la disciplina, el aprendizaje constante y la adaptabilidad son las herramientas que permiten transformar el potencial en resultados tangibles. Reconocer y superar estos enemigos invisibles es esencial para avanzar de manera consistente hacia metas ambiciosas. Mantener la resiliencia frente a desafíos y construir un éxito duradero y sólido, capaz de resistir las presiones externas y maximizar el propio crecimiento personal y profesional. La clave del éxito, por tanto, reside en la combinación de autoconocimiento, estrategia y acción deliberada frente a los asesinos silenciosos que amenazan nuestro progreso.